Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest tonight is one of the most outspoken women leaders in Kenya. She started out as a television star. The living ancestors may remember her as Rehema from Tausi, but now she is the women representative for Murang'a County. Honorable Sabina Chege is in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni sana. Before we get to that part of the show, according to a recently published report by Mzalendo Trust, 10 MPs have never spoken on the floor of the House despite drawing millions in salaries and allowances, but some are very vocal outside Parliament. One explanation will be because they have table manners, sababu kila mtu anajua haufai kuongea ukiwa na chakula kwa mdomo. And in their defense, Kapseret MP Honorable Oscar Sudi was among those mentioned in the report, had this to say. Kusema kwamba kuna wajumbe huwa waongei bungeni. Mimi nataka niwahakikishie na niwaambia watu wenye wanaandika gazeti, tuko na wabunge 400 bungeni. Na kuwa mbunge unasafanya kazi tofauti. Mimi hiyo bunge ninajaza role kubwa sana. Kwa sababu kuna mambo mingi yakitaka kupitishwa ila muhimu. Huwa sisi tunapatikana kule bunge. But we are not idlers. Nataka niambia kuna watu wa Kiingereza mingi wale tumewaachia hiyo kazi ya bunge. Na hiyo bunge haiwezi leta chakula hapa Kapseret. Kazi ninafanya ndio inatakana nifanye hapa. Tumekuwa na wabunge wengi wenye waliongea bunge hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanakula lunch bunge, wanakunywa chai bunge, wanakunywa chai saa 10 bunge, wanakunywa pombe ya bunge. Lakini mwisho wanaenda nyumbani wote kwa sababu ya ukumbafu ya kusubuka kwa hiyo bunge. Hiyo ni ukumbafu. To some extent there is some truth in what he says. Problem is for those who speak, sometimes what they say hata afadhali wangenyamaza tu. Because you have seen Honorable Pasaris. She's carrying a ransack. She's carrying a big bag on her back. And I don't know whether the such a time how they allowed her. We are not safe here, Mr. Speaker. So she needs to show that bag. It's like somebody going on a safari. It's not a lady's handbag, but that's not a lady's handbag. You know, when Honorable Pasaris was walking in, Honorable Speaker, I observed the Honorable Duale. And he observed her from the time that she entered all the way to the time that she sat. So it is important, Honorable Speaker, that Duale tells this House whether she was focusing on the bag or she was focusing on the Honorable Pasaris. Thank you, Honorable Speaker. You see now, most of the time our leaders or some of our leaders are active in the House ni wakati wanaongelea mifuko zao. Now, other leaders have dismissed the report as not well researched because kama hiyo list ni ya people who are very vocal outside the House but have never spoken in the House. How comes Honorable Sauti ya Dhahabu is not on the list? Sorry guys, that's Mheshimiwa Mose Chameleon. And just a clarification, Honorable Pasaris explained what she carried, why she carried the backpack in Parliament, and it was for health reasons. I don't know what is it with the majority leader. He seems to be so observant with everything that I do, from the thermos now to my handbag. I have a problem with my back. I have a slip disc, and my doctor has advised that I balance the weight on my back, so I'm carrying a backpack. Now, this condition that Mheshimiwa Pasaris is talking about occurs when the soft center of the spinal disc pushes through the crack in the tougher exterior casing, which may result in pain. For real, that's true. That's true. I had to explain that for those people who think hiyo slip disc ni Mhesha anatembea na CD. In other news, Harambee Stars lost 2-0 to Algeria in their opening match in AFCON on Sunday. And for those who missed the match, here are the highlights. Ni hivyo tu. Nini ngine tena ya kusema? Hii game ya Tanzania ya jana, wacha tuiongelee next week. On the positive side though, congratulations are in order to our national team because they qualified for the event in the first place. In 15 years. This is the first time in 15 years. Also, this border shade by the Kajiado County government has been the center of ridicule for the better part of this week over how it's designed. As you can see, it's built on top of a trench, juu ya mtaro. In other words, on top of an empty space. This just shows that Kajiado people don't know how to throw shade. And hii concept ni kama kupata ringtone amevaa kofia. Unajua tu hapo ndani ya kichwa hakuna kitu amefunika.
Now, that said, most of us are aware of the ongoing crisis in Sudan, where hundreds of people are reported to have lost their lives because of the political situation in the country. And this is very unfortunate, considering the number of people fleeing from war-torn countries was 70 million people and counting as of last year. This means that the number keeps growing with such crises kama hizo za Sudan, and there is one that is being reported now in Congo. In fact, there are 7,500 refugees who may cross into Uganda from Congo. This is the story of refugees. In fact, the saddest thing about that statistic is that according to the same 2018 report, in every 2 refugees, kwa kila refugees wawili, 1 was a child. And these children are forced to go through some very painful experiences that you'll never wish on your worst enemy. One particular one that keeps ringing in my head is about a boy who was fleeing his country in the company of his father, alafu akapotezana kwa umati. Now, after looking for his dad in the crowd, akamtafuta kumuona, alafu akaspot baba yake kwa meli ya refugees wenye wanaenda kutoka. So he forced his way through mpaka akamfikia, only to find that it wasn't his father. Just that jackets zilikuwa zinafanana. And just like that, he ended up in a totally different country. And that's the story also of broken families. Now you grow up kabisa maisha yako yote, you never meet your family members. And as we speak, this continent hosts over 24 million people with the saddest stories you've never heard. Unajua kuna watu wanakuteseka ni ile kitu harufu ya chips inakufanyanga kwa matatu kama umesota. Kuna watu wanaona life hapa nje by the way. On a very serious note, kuna watu wanaona life sana. The good thing is that we can do something about it. The last time, as the Wicked Edition family, we raised close to 1 million shillings to build classrooms in Kakuma refugee camp. Over 900,000. Imagine, we collected over 900,000 from the 50 bobs, the 10 bobs. Na kuna watu walikuwa wanatoa even more. And we raised that much. And that was really something. And I believe we can do more. So please join me in touching a few lives once again. And it's very simple. You go to M-Pesa on your phone, Lipa na M-Pesa. You go to Paybill, you enter business number, which is as written on the screen. It's 329378. And account number, you una key in the Wicked Edition so that they can track the contribution from the Wicked Edition family. I'll keep you posted on the progress. The account number, like I said, is 329378. Account name unaandika Wicked Edition. Alafu unafinya amount yenye unataka kuweka, and then you send. Itakupatia United Nations High Commissioner for Refugees. Thank you. Now, leo tuko na subject ya power. Literally. Power is what we are discussing on the show tonight. What is power? Nasikia watu wanaongea sana. Mkipanda mtu juu ucheze, nitakata mtu chini, utaanguka na hiyo mtu. Nataka kuongea na mabishop wale mko kwa kanisa yangu. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry, even if who you are. Mmetajirikia hapa kwangu. Stupid. Arrogant. Mmekuja kwangu na matuta. Useless people. Takataka. Lavish. I want full respect. Nikikohoa unaitika. Now, we have played that clip because many people are asking, what was the congregation doing the whole time wakisomewa? Power. To break it down, this is just the same way. Ukiishi kwa nyumba na mtu mwenye yeye ndio analipanga rent, automatically wewe ndio utaishi ukiosha vyombo, na akiwa na mgeni unaji-excuse. A more recent example, one of the Jubilee leaders who have spoken almost directly against President Uhuru is Kapseret MP Honorable Oscar Sudi. Nataka nikuombe rais, ututangazie kama una support Raila Odinga 2022, tell us, you have no problem. Kama uko na maneno, wacha kutumia serikali, wacha kutumia mkono ya yonekani. Jitokeze na ushike microphone kama mimi na useme hautaki William Ruto tena, sisi tutasikia na tutajua ni nini inafuata. Utuambie, wacha kutudanganya, we are not fools, we are not kids. I want you to cram that person you've just seen, because this is also him in front of President Uhuru Kenyatta.
Na mimi nataka nikueleze Your Excellency, unajua saa zingine hivi vitu ndogo ndogo hiyo usisikie hiyo vitu ndogo ndogo hiyo. Unajua nimesikia mandaka ikwambia huko sitting room. Your Excellency, ukiwa hapa Uasin Gishu ama ukiwa hapa Rift Valley, nataka nikuhakikishia kwamba uko nyumbani kushinda kwingine kote. Umeona? Power. There are several quotes attributed to power. The definition varies from different people depending on who you ask. According to me, the best demonstration of power was captured in this clip of Game of Thrones. Prominent families often forget a simple truth. I've found. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Huyo ni Oscar Sudi wa Game of Thrones. Now, what is power according to you? Give us your feedback on #TheWickedEdition. My handles are Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. Now, there's so much to this topic, so let's extend this conversation to the second part of the show with our guest, Honorable Sabina Chege, to help us break this down even further. See you guys in a bit. Rahisi na haraka kuitayarisha kwa dakika 3 pata mlo mtamu. Chicken flavor, beef flavor utapenda. Ni rahisi kutayarisha kwa dakika 3 tu. Tamu sana. Indomie, furahia na jamii yako. Indomie, okoa dakika masaa yako. Indomie. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Like I said, we have a great show lined up for you. We are actually honored to have in studio one of the most vocal women MPs, women leaders in this country, Honorable Sabina Chege. Ladies and gentlemen. Karibu sana. Acha nikusalimie na high five. Karibu sana kwa show yetu for the first time. Asante sana. Lakini unakaa mpole sasa compare na wakati umeamdia mtu. Karibu sana. Wasi kwanza before hata tuanze, I believe the first question people would love to know, and I saw this in a tweet. Yes. Someone had tweeted, Honorable Sabina Chege was Rehema in Tausi. Someone confirm. Na wasi hawako wanajua. Kabisa. Ni kweli nilikuwa Rehema wa Tausi, na nilijoin Tausi after kumaliza form 4 kabla niingie university. Na before nikuwe Rehema hata nilikuwa house girl. Kwa hivyo house girl. Yes, after form 4 for real nilikuwa house girl. Nilikuwa naishi Kayole. Nikaenda nikakuwa Tausi, nikakaa Kayole ka room kamoja ka 1500 per month na ka stove na tusufuria tuwili. Hapo ndio nilianza, alafu nikaenda university bado nikiwa Tausi, alafu nikaenda Kameme FM nikakuwa broadcaster. Kwa hivyo nilikuwa naenda shule na University of Nairobi from 8 to 5, alafu naingia job 9 to 2 am for the 4 years. Nikaweza kulipa school fees yangu na nikaweza umetuambia vitu mob sana. Umetuambia vitu mob sana before hapo. Tuanze na time za Tausi, nyumba ya 1500 Kayole, must have been a mansion. So unashangaa. Alikuwa single room. Single room? Yes. 1500 Kayole back then? 1500 per month. Okay. Yes. Sawa. Na sasa kama umetengeneza, ulikuwa na career poa sana. Very good career on radio, acting ulianza hiyo kitambo. Yes. Legendary Kamaru pia mahali. Now uliza, why do you quit that ukaingia politics? Unajua sasa nilikuwa kwa radio, pia nilianza foundation yangu ya Sabina Wanjiru Foundation. Nikaanza kuingia kwenye back home. Nikaanza kusomesha watoto, kuwapeleka shule. Alafu nikaanza kufanya ile mentorship programs. Then
So nilikuwa pale, wale wazee wametoka kwetu home wakakuja kuniuliza kama naweza kuwa mheshimiwa kwetu constituency. Wazee wakakama? Yes, lakini sasa mimi unajua mimi sijai kuwa mwanasiasa mpaka saa hii. Na kwa hivyo mimi nilikuwa nimesema sitaweza. So wakanipush sana. Kwa sababu kulikuwa na new constitution, nilikuwa kwa media. Kutoka Kameme nilienda World Space Africa, alafu sasa nikaenda KBC, nikakuwa mdosi wa 18 radio stations. Nilikuwa controller of the commercial radio services by 2012. So wakati ule walikuja, nilikuwa bado na broadcast kidogo kwa Shoro na pia na niko manager wa KBC. So nikawaelezea juu sasa mimi siwezi, ama nikwambia kama mnataka sana, mnaona naweza kuwa na uongozi mzuri, mnikubalie niingie women rep. Unajua women rep ilikuwa ni kiti ya county na nilikuwa najua hiyo hata siwezi. So try to nilikuwa naambia nisiwaambie no, so niwaambie women rep hii ilikuwa ya kuhepa. Lakini wakaanza kuniita kwa meeting zao. Nikienda nikiongea naona watu wananireceive vipoa sana, watu wananisupport, na watu wa Murang'a vile ilifika wakati wa nomination tulianza sijui PNU, alafu tukaenda TNA, sasa ikakuwa hiyo ndio chama. Ikafika walinipiga surprise kwa sababu nilipata the highest percentage of votes wakati wa nomination in the entire Republic of Kenya. Nice. Yes. Lakini sasa hapo kwa wazee walikusukuma uende uingie, lakini ukishaingia, sasa unataka kukuwa president labda, I don't know what happens. Hiyo ndio power yenyewe. What happens vile niliingia kwenye bunge nilipata pia kuna privilege. Unajua ukiwa journalist ama ukiwa mtu wa media, kazi yako ni kureport. Una report tu kumefanyika hivi, lakini huna ile power ya kuweza kuchange things. Na kwa hivyo vile niliingia kwenye bunge nikapata, kwanza nikapewa cheo cha kuwa the chairperson wa education. Last parliament ilikuwa education. Kwa hivyo tuliingia sana wakati wa kutengeneza the education laws, kuangalia maneno ya walimu. Unajua kulikuwa na mother of all strikes wakati huo. So hizo negotiations, kuchange education act. So imekuwa interesting kwa sababu ninaona sasa naweza kumake impact. Unajua sio kuongea tu, sio kureport tu. Sasa nilikuwa nimepewa nafasi ambayo naweza fanya positive impact in the Republic of Kenya, sio tu Murang'a. Na ndio sasa nilifanya kazi vizuri, nikapewa second chance. Then prezo akaona ile kazi nilikuwa nimefanya education ilikuwa poa, na unajua sasa health iko devolved, kwa hivyo tuko na 2 levels, national government na county government. Na sasa nikapewa chair wa afya katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sasa tunang'ang'ana watu to achieve UT by the next 3 years. Mkenya yote akienda kwenye hospitali anapata matibabu bila kuitishwa pesa. Yes, it is possible. We already piloting kwa 4 counties. Na already tumesema watu wa high school wote wanapewa NHIF. Kwa hivyo walipi wakienda hosi. Wale wazee wako over 70 years wote wanapewa NHIF. Kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba the next 3 years maneno ya health yakuwa imechange katika nchi ya Kenya. Hopefully that will be a good thing. Lakini tena bado niko hapa kwa ukiingia huko. Sawa, that's a very convincing point. Nataka kuchange vitu nikiwa huko ndani. Lakini in the words of Pastor Ng'ang'a, ni utamu gani mtu usikia akienda huko yenye hataki kuacha? Because kama sai tuseme the ruling party Jubilee is split into 2. Kuna Tanga technically as in ama theoretically ama vile tunaona Tanga na kieleweke. The female members of parliament pia wamegawanyika into 2. Kuna embrace faction na hizo zingine. So all that ni kwa sababu ya power in the end. Power in the end. Unaget? Why can't people work together? This is my favorite question. Vile mnasema story ya handshake, ati watu wameshikana pamoja wafanye. Why can't people work together kama ni for the benefit of Kenyans? Unajua sasa ndio mimi sasa ni umeniona niko embrace. Mimi siko kieleweke na siko Tanga. Kwa sababu embrace inakumbatia kila mtu. Na pia tunaenda isipokuwa Tanga. Kila mtu. Na iko very open. Na vile tulilaunch, mimi hata niliitwa nikaambiwa sasa wamama tumeona kwamba watu wanafight sana. Wengine wanafight kwa sababu ya 2022, hakuna mtu anajua kama atakuwa hai 2022. Sasa hata za zingine unajua ni fight zingine hazieleweki. Na already vile tuliingia kwenye Jubilee 2017 na tukakuwa na repeat elections, unajua kulikuwa na vitu mob. Sasa president naye akaita ule former prime minister Raila Odinga, na wakadecide wakuwe na handshake. And you see handshake ya Raila na president ilikuwa wao wawili, lakini kuna wale kama yeye alikuwa mkubwa wa NASA, wale watu wote wa NASA wametulia. Na sasa sisi wote pia tunafaa tutulie, wale wa Jubilee, kwa sababu ni mdosi wetu pia alisema tutulie na kumbatiane maneno ya peace. But wa NASA si wametulia juu walikuwa kwa baridi, sawa wameingia kwa duvet. And before tuendelee, I think to take questions from our audience members. My name is Kennedy Wangari.
Okay. Mheshimiwa, when you are a radio broadcaster and also in the theatre industry and the music industry, you are little known for controversies around in Kenya. But after 2013, when you joined politics as the women representative Murang'a County, we've been having a comfort series, let's say series of controversies. From you publicly declaring being the DP William Ruto's 2022 elections running mate, and also being mentioned in the Waziri Chacha's scandal, and also having you push against having that the rapists being castrated, and the recent case of publicly declaring your undying love for the president. My question is, how do you handle these controversy cases? And also, what was your motive towards pushing that the rapists or those who were caught in those actions that they are castrated? Thank you. Yeah. Okay, next question. Thank you very much. I'm Josephine Agamu. My question, we first, as the girl child, we appreciate that you're trying to embrace the girl and motivate them to higher level. But recently, you've been facing so many controversials, like crying in public. And as Kenyan ladies, we are trying so much to ensure that the 2/3 gender rule is achieved. So you crying in public is portraying the girl child as a weakling. So how are you going to ensure that the girl child is seen as equal to the man? Juu tunasemanga, what a man can do, he can do better. But you crying in public, it shows what a man can do. Sisi ni utoto mingi tunaweza ongeza ndani. I'll start with that one. Yes. That I am human, and number two, I'm not the first one to cry in public. When the deputy president cried in public, ulisema hiyo ni utoto. Kwa nini sisi girl child tunajudge harshly? I'm not the first one. Ni equality. Nice. Yeah, so we should not be harsh to ourselves. I'm not the first one. Number two shows I'm human. Number three, it also shows my motherly love. And when you see your children going astray, yes, you have to, it became deep for me. And so it doesn't show that you are weak. Crying is not, it's actually a sign of inward strength, not weakness. And that's one thing I want to clarify. Number two, there was the issue of the controversies. I don't think I've been controversial. Once you are at the limelight, you attract a lot of attention. And there are many people who are looking forward to bring you down. From even Dingy, who was your first boyfriend when you were in nursery school, which does not add value anyway. And so what is seen as controversy, and I think even the case of Waziri Chacha was very clear, a con man cons people, women, members of parliament, goes to the DCI and records, then he starts conning with my name, but when I complained, the people who wanted to bring me down, they started saying they had affairs, they had what, but when I challenged for them to show anything, they only did a Photoshop of a photo that was taken with a youth member of PCA Church Murang'a. And they say that was Waziri Chacha. So these are the small challenges as women that we face in the leadership. But you know what? You have to be strong to show that women, we're actually more stronger than men. If there was a man who was taken through what I was taken through, they would have resigned or just gone back. But for me, I am strong and I want to encourage the girls that we can make it. Makes sense. In fact, kwa ile question ya pili, mmeweza piga makofi. I think the other question was not even a controversy. Hiyo ya kudeal na kukata transformers a rapist. I think that can get support. That can get support. Yes. You abandoned the bill lakini. I have it was not a bill and it was a recommendation. Ile kitu ya kukata ndio wako wame decide on. You know, when you say the castration, it shows the seriousness of the matter. Okay. Because by the time mtu amerape dem, unajua hiyo ni injury ambayo hata mkienda kwa chief, hata mtu apelekwe kwa polisi, you have taken away my dignity. And it is very hard to restore it. So the best thing I can do is also take away yours, so that hiyo kiungo ambayo inakukosea, next time isikosee mwingine. Tuitoe tu ndio na wewe utulie. Wapi makofi yake? Thank you very much Mheshimiwa. I think watu wenye wanatu watch notification gang wasi wana watch kutoka home wata agree that we need a rematch. As in we haven't gotten at we haven't scratched the surface of how much we can discuss na wewe na interest of time. I think we have to book ingine ama tufanye show ingine tena, si ndio? Sawa. Now that said, tafadhali your story yetu ya refugees, the numbers are here on the screen. We can do something. Go to your M-Pesa pay bill number, ndio hii hapa kwa screen side, 329378, account number, weka the weekend edition, so that we can be able to track
hiyo contribution yenye mumemake for leo. 10 bob, 20 bob, 50 bob, whichever amount you can give, tusaidie hata ukitouch life ya mtu mmoja itakuwa ina make sense, si ndio? Haya, thank you all for joining us on the show tonight. Thank you mheshimiwa kwa kutokea, si ndio? Asante. Hii tena lazima ikuwe na rematch like we've said. Thank you. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.